യെസ്, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം, കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഫാർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൺ equilibrium conditions, equilibrium constants, that is with respect to pressure, K with respect to pressure, with respect to concentration, with respect to mole fraction, and interrelations. Then what you called as isochore, Van Der's reaction isochore, Van Der's equation, integrated equation, and the terms. Then we have gone through homogeneous, heterogeneous equilibrium status and equilibrium conditions vary ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത്. Then latest principle and its application. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ടുഡേ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൺ ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് ഓൺ gaseous state. അപ്പോൾ gaseous സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് വി ആർ ഗിവിങ് എ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ടച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച PV = nRT ഇക്വേഷൻ, ദറ്റ് ഗ്യാസ് ലോസ്, ദെൻ ഫർദർ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ, അതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് why certain gases not obeying gas laws at all temperature and pressure. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വന്നത് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ വി present as P plus A by V square into V minus B is equal to R into T. അല്ലേ, R into T. ഇതാണ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് കറക്ഷൻ വന്നത്? പ്രഷറിനുള്ള കറക്ഷൻ വന്നു, ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ, ആൻഡ് ദ വോള്യൂം കറക്ഷൻ, ദ ടോട്ടൽ വോള്യൂം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ദ റിയൽ ഗ്യാസസ് ദറ്റ് ഈസ് ഫോളോയിങ് ദ ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ. അപ്പം അതിൽ വെൻ വി കൺസിഡർ ഫോർ n number of molecule, the equation modifies to, that is the van der Waals equation for n molecules of a gas occupying a volume V, then what we called as showing a pressure P. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? P plus A n square by V square into V minus NB is equal to nRT. Okay, that equation modifies. അപ്പോൾ ഇതിലെ കോൺസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? A and B are constants. These are all called van der Waals constant. അല്ലേ, van der Waals constant ആണ് A and B. A is the correction for the pressure and B is the correction for the volume. ഇതിന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് we have to apply. That is applicability of van der Waals equation in explaining real gas behavior. So when we modify this equation, we can write the equation as V minus, ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതാണ്, V minus P into B PB plus A divided by V into minus AB by V square, that is equal to R into T. Okay, or we can write again, that is PV is equal to, just a minute, PV is equal to RT, plus PB minus A by V within the square bracket plus AB by V square within the square PB by V square. Well, what happens? We have to consider the case with at low pressure. When pressure is very low, V will be large. That is a particular inverse relation. When P is low, V will be very large. So the terms PB and AB by V square in equation 1 become negligibly small, and the equation reduces to what? PV is equal to, we can write as PV is equal to RT
PV is equal to RT minus A by V. A by V. Clear ആയിട്ട് എഴുതാം. A by V. Okay. So this is the equation. But that van der Waals equation reduces to PV is equal to RT minus A by V when we are applying taking conditional low pressure. That P is low and V will be large, so the other terms get vanish. Then what happens at high pressure? At high pressure, P is high, V is small, and the volume correction term B assumes importance. Then we can write as PV that is equal to RT, PV that is equal to RT plus P into V. PV is equal to RT plus PV. എന്താണ് വരുന്നത്? We can write PV by RT. PV by RT that is equal to എന്തായിട്ട് എഴുതാം? Z എന്ന് എഴുതാം. കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Z is equal to 1 plus PB divided by RT. 1 plus PB divided by RT. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So that way the Z is greater than unity by the factor PV by RT as P increases. So what happens at a low pressure and at a high pressure? First case equation reduces to PV is equal to RT minus A by V, and second case equation reduces to PV is equal to RT plus PB, or we can write as Z is equal to 1 plus PV by RT. It is for high pressure. What happens at a very low pressure? Very low pressure, P is very low, V is very large, and the factors PB, A by V, AB by V square അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം ഞാൻ അത് എഴുതിയ ടേംസ് എല്ലാം വാനിഷ് ആവും. The equation simply reduces to what you call as PV is equal to RT. That is at a very low pressure. Very low pressure. Very low pressure. Okay. And same thing happens at high temperature. At high temperature also what happens? This equation becomes PV is equal to RT. അപ്പോൾ ഈ 4 കണ്ടീഷൻസ് Okay, then we have seen that at various conditions, that is at a very low pressure and very high temperature. So very low pressure ആണെങ്കിലും PV is equal to RT, and very high temperature ആണെങ്കിലും PV is equal to RT. At high pressure, that equation and it reduces to PV is equal to RT plus PV. At low pressure, equation reduces to PV is equal to RT minus A by V. ഈ 3-4 conditions നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ that is these conditions that employs what happens that real gases approaches, that is a real gas approaches ideal behavior. Okay, the exceptional behavior of hydrogen and helium endana? In the case of hydrogen and helium, what happens? ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ the molecules have relatively smaller mass. Consequently, this gives
have smaller intermolecular forces of attraction, and the pressure correction term A by V square due to the intermolecular force of attraction becomes negligible as due to negligible force of interaction. Hence, we can write as van der Waals equation as that is equal to PV, that is equal to RT plus P into P. PV is equal to RT plus PV. Or we can write as PV by RT എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി Z is equal to 1 plus Z is equal to 1 plus PB, 1 plus PB divided by R into T, divided by R into T. Z is equal to 1 plus PB divided by R into T. So Z is greater than unity by the factor PB by RT for these gases even at low pressure. So P increases, PB by RT also increases. As pressure increases, PB by RT also increases, and so the value of Z also increases. As P increases, PB by RT increases, and also the Z value also increases. Okay. What are the units for van der Waals constant? Unit. Van der Waals constant unit എന്തൊക്കെ എഴുതാം? അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ in terms of n number of moles എഴുതാം. P plus A by n square by V square into V minus NB is equal to nRT എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ in SI unit we can write for in SI unit we can write that is NP is equal to unit of A എന്ത് എഴുതാം? Unit of A we can write as nm raised to minus 2, nm raised to minus 2. Or in CGS unit we can write as അല്ലേ നമുക്കറിയാം A യുടെ value that is in this is in SI unit. SI unit CGS-ലാണെങ്കിൽ A യുടെ value എന്തായിട്ട് വരും? atmosphere dm raised to 6 per mole square or mole raised to minus 2. B യുടെ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലോ B യുടെ യൂണിറ്റ് we can write as meter cube mole inverse 1. അതുപോലെ തന്നെ we can write in ഇത് SI യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ CGS യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ we can write B യുടെ വാല്യൂ dm cube mole inverse 1. അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. that is in terms of SI unit nm raised to minus 2 Newton meter square raised to minus 2. B യുടെ യൂണിറ്റ് B യുടെ ആണെങ്കിൽ that is equal to meter cube mole inverse 1. Okay. There requires one limitations also. What is the limitation for van der Waals equation? Although van der Waals equation is superior to what we call as ideal gas equation in explaining the behavior of real gases, it does not reproduce the exact behavior of real gases. The deviations are shown by gases from van der Waals equation 2, particularly in condition low temperature and high pressure. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ this is mainly because van der Waals constant A and B are not exact constant for a gas and they vary with temperature. Why that limitations occurs means van der Waals constants A and B are not exact constants and there can be variation. As they are not exact constant, there can be variation with pressure, with very low pressure or very high temperature. And due to this variation, van der Waals equation also not hold good for all to study the behavior or to study the behavior or to satisfy the behavior of real gases. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ van der Waals equation, what is the correction factor for pressure and what is the why the correction factor for pressure and the correction factor for volume arised,
what is the correction factor applied, and what happens if the equation for n number of moles. Then various conditions like a very low pressure, very high temperature, and very low pressure and high temperature. Very low pressure and very high. അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. അറ്റ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിലും വെരി ലോ പ്രഷർ ആണെങ്കിലും വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിലും ദി ഇക്വേഷൻ റെഡ്യൂസസ് ടു പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ്. Then you have gone through what you called as constants A and B, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും, then what is the limitations of van der Waals constants. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ളത് that is virial equation of state ആണ്. That will add up in the next session. Okay, virial equation